ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்ப்போம்னா crane hook assembly. ஸோ ஆல்ரெடி முன்ன வீடியோவில் நம்ம வந்து crane hook hanger, bush and plate spacer வரைஞ்சிட்டோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம சப்போர்ட் பிளேட் வரையலாம். ஸோ சப்போர்ட் பிளேட்டோட ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வச்சுக்கிறேன். ஸோ நியூ solid part, just okay. Part solid absolute okay. Front plane sketch view. First வந்து இந்த outer circle வரைஞ்சிக்கலாம். இதனோட radius வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18. So first circle somewhere here, the radius 18. அப்போ 18 plus 18, இந்த distance வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கல. சேம் சர்க்கிள் வந்து இந்த பக்கம் வரணும். ஸோ சென்டர் லைன் சர்க்கிள் சிமெட்ரிக் சென்டர் லைன். ஸோ இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 86 பெர் ஸ்க்ரீன். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் 86, இந்த டயாமீட்டர் இஸ் 36. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மோர் 18 ரேடியஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த சர்க்கிள் வந்து ஈக்குவல் தான். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். ஃப்ரம் த பாட்டம் டு ஹியர் த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 115. ஸோ அடுத்து வந்து டேஞ்சென்டல் லைன் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டேஞ்சென்ட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இங்கே டேஞ்சென்ட்டாக இல்லை. ஸோ இது வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும். ஸோ இங்கே ஒன் மோர் டேஞ்சென்ட் லைன். ஸோ இங்கேயும் டேஞ்சென்ட்டை மாற்றணும். டேஞ்சென்ட் கனெக்ஷன் this and this and this and this. ஸோ எல்லாம் போட்டாச்சு. அடுத்து தேவையில்லாத சர்க்கிள்ஸ் எட்ஜஸை டெலிட் பண்ணிக்கலாம். டெலிட் செக்மெண்ட்ஸ். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதனோட சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் போடணும். அதனோட டயாமீட்டர் வந்து 15. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹோல், செகண்ட் ஹோல், தேர்ட் ஹோல். ஸோ டயாமீட்டர் இஸ் 15. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் ஒரு ஹோல் போடணும். ஸோ சென்டர் இன் த சென்ஸ் தட் இங்கேருந்து 48 டிஸ்டன்ஸில் ஜஸ்ட் ரேண்டமாக ஒரு இடத்துல கீழேருந்து 48. ஃப்ரம் த சென்டர் பாயிண்ட் டு பாட்டம் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 48. திஸ் டயாமீட்டர் ஆஃப் திஸ் ஹோல் இஸ் 25. ஸோ அடுத்து வந்து ஃபிச்சர்க்கல் டயாமீட்டர் வந்து 60. ஸோ ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம். So make this is construction. This diameter is 60. Then we'll put 3 holes. So inga or hole. So control Z. Make this hole. This hole diameter is 6. Same hole has to be rotated. This hole, same hole வந்து இங்கேயும் போடணும். So we'll put one more hole here and somewhere here. So இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹரிசாண்டல்லேருந்து 30 டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். So we'll make this angle from this point to this point. எடிட். ஸோ ஆக்சுவலாக 2 ஹோல் போட்டிருக்கேன். இதனோட டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ this distance is 30.
similarly இந்த distance 30 இருக்கணும். same line போட்டு construction பண்றேன். this distance will calculate this distance is 30 also. so அப்ப இது வந்து இந்த lines construction பண்ணிரலாம். construction. so அவ்வளவுதான், just okay. extrude. symmetry thickness is 7 mm. just okay. so நம்ம spacer plate create பண்ணிட்டோம். support plate save பண்ணிக்கலாம். file, save as, save a copy. this is 5th one, support plate. அடுத்து வந்து 6th component end bush வரையணும். so file, close, file, new, just okay. front plane, sketch view. first ஒரு circle வரைஞ்சிக்கிறேன். so இதனோட diameter வந்து பார்த்தீங்கன்னா total diameter is 70. extrude, symmetric, thickness is 5. just okay. so அடுத்து வந்து sketch and sketch view சிங்க வரையறோம். so இதனோட diameter is 25. just okay. extrude distance is 7. so இந்த surface எடுத்துக்கிறேன். sketch view, first ஒரு hole போடணும். so இதனோட hole அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 holes போடணும் of 6 mm diameter. pitch circle diameter is 60 actually. this is wrong. so just selecting the surface, sketch view, circle, 60. so diameter is 6, this distance is 30, not the 35, because here you can see 60 mm diameter, from the radius is 30. just okay. extrude, change the direction to next, material removal, just okay. இதை வந்து அப்படியே just இது பண்ணணும். so pattern, make this as axis pattern. you can see axis here, just make it 3 to 360, just okay. so இப்போ சேவ் பண்ணிக்கலாம். file, save as, save copy. so இங்க ஒரு round இருக்கு actually here. so round, make it here, this edge 1.2, just make it okay. file, save as, save a copy. this is 6th component, the component end bush. then 7th component, here it's there, lock net, new, just okay. m part solid absolute, okay. so எடுத்துக்கிறேன் sketch and sketch view. diameter வந்து பார்த்தீங்கன்னா so this is a 25 mm diameter, 25, just okay. inner circle, இதனோட diameter வந்து பார்த்தீங்கன்னா m12, that means 12 mm diameter, just okay. extrude, symmetric, thickness is 8, just okay. இப்போ என்ன பண்ணா just இந்த கட் எடுக்கணும். so mid plane,
sketch view, circle, reference, just close. ஒரு ஆக்சிஸ் போட்டுக்கலாம் ஃபார் சிமெட்ரிக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ரேண்டமாக கிளிக் பண்ணி ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும். ஸோ வி ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் சிமெட்ரி ஆல்சோ. இந்த பாயிண்ட்டும் சிமெட்ரி சிமெட்ரிக்கு காட்டுது. So now this distance is 4 and height is this is 4 2. Just okay. So then we just want to make a circle. So unwanted edges delete பண்ணனும். delete. So this is the cut we just want to make. Okay, extrude symmetric. So not symmetric to variable to next. So same pattern, axis pattern, select the axis. So for 360 degree it has to be 4. just okay. So உள்ள M12 க்கு வந்து thread போடணும். So engineering cosmic thread, this surface depth starts from here. So M12 standard, M12 already took matches with M13, just okay. File, save as, save a copy. 7th one is lock nut. Then 8th component we have to draw. So for open the 7th component again. Now just edit the old one. So you know the outer diameter on the 27. This diameter is 27 and inner diameter is 15. Just okay. This extrude distance is 7. just okay. The cut is same. So file, save as, save a copy. 8th component lock nut is done. Then 9th component பண்ணனும். So cosmic thread மட்டும் edit பண்ணனும். delete, yes. Engineering cosmic thread, start from here. Standard, it took this one, just okay. File, save as, save a copy. 8th component, just save. Okay. Then 9th component we have to draw. Same, just edit this one. Outer diameter is 30, inner diameter is 16. just okay. Extrude length is 15. just okay. Cut is same and cosmic thread we have to change it. just delete. Okay. Engineering cosmic thread, inner surface depth, select the surface. Standard, it took, just okay. Save as, save a copy. 9th component, 9th component lock nut. Okay. Then 10th component is washer. just close, new, just okay.
part solid absolute, just okay. Sketch view washer வந்து just simply நம்ம ரெண்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சா போதும். ஸோ just first circle and second circle. ஸோ இதனோட டயாமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30. ஸோ இதனோட டயாமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 17. ஓகே, just okay. Extrude symmetric, thicknesses வந்து 3, just okay. File, save as, save a copy. 10th component is washer. ஸோ 11th and 12th component வந்து ரெடிமேட் இருக்கு. ஸோ ரெடிமேட் நட் அண்ட் போல்ட் ஆப்ஷன் எடுத்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து எல்லா காம்பனண்ட் நம்ம வரைஞ்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அசம்பிளி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.